మనం అలా రోడ్డు మీద వెళుతుంటే ఒక పప్పి మిల్లో జంతువులు బాధపడడం చూశామనుకోండి, వాటిని రక్షించి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది సింపుల్ ఫస్ట్ ఎయిడ్. కానీ ఆ సమస్య మళ్లీ మళ్లీ రాకుండా ఆ కేంద్రాన్ని లీగల్గా శాశ్వతంగా మూయించేయడం అనేదే అసలైన గేమ్ చేంజింగ్ యాక్షన్. అలా కేవలం రక్షించడమే కాకుండా పర్మనెంట్గా సొల్యూషన్ ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చిన సంస్థే హ్యూమన్ వరల్డ్ ఫర్ యానిమల్. యానిమల్స్ పట్ల ఉన్న క్రూరత్వానికి మూల కారణమేంటో తెలుసుకుని ప్లానెట్ ని మార్చాలనే ఒక మంచి ప్లాన్తో వీళ్లు రంగంలోకి దిగారు. ది హ్యూమన్ సొసైటీ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు హ్యూమన్ సొసైటీ ఇంటర్నేషనల్ అనే 2 సంస్థల కలయికతో అమెరికాలో ఏర్పాటైన ఈ సంస్థ ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్కి కూడా వచ్చేసింది. జంతువుల పట్ల ప్రేమతో వీరు చేస్తున్న సేవను గురించి వారి మాటల్లో. Hi, I'm Alok Parna Sengupta. I'm the Managing Director for Humane World for Animals India. Currently, I lead the India office of Humane World for Animals India, and I've been with the organization since 2012 when Humane World India was registered in the country. I think the story is very interesting in the fact that our headquarters in the US was first established 65 years ago, and while they were removing cruelty from there, cruelty was getting displaced to other countries, including developing countries like India. With the kind of population that we have and the kind of numbers that we have, it was but normal that we would come to India and start the most effective animal protection organization in India to tackle the amount of cruelty that we have in the country and serve the billions of people that we have in the country. తమ లక్ష్యాన్ని మరింత బలంగా ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడానికి జంతువుల పట్ల మనుషులు ప్రవర్తించే ప్రవర్తనలకు, బాధలకు మూల కారణాలను పరిష్కరించి వాటికి శాశ్వతమైన మార్పు తీసుకురావడమే ఈ సంస్థ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం. 1954 నుంచి నిర్విరామంగా పనిచేస్తూ వేలాది చట్టాలకు సపోర్ట్ చేసి లక్షలాది జంతువులను కాపాడి కోట్లాది జంతువుల జీవితాలపై సానుకూల ప్రభావం చూపించిన చరిత్ర వీరిది. The challenges are many. The first being that people actually don't consider animal welfare or animal protection as a strong issue. They don't see that animal welfare is directly linked to human welfare. And with that comes the ridicule, the resistance to even take this work seriously. When people do take this work seriously, there is lack of funding, so people will give to very emotional issues, which is disaster response or cruelty cases, but they won't give to sustainable programs like capacity building of enforcement officers or say long-term programs which brings in systemic change, or for example policy also. There is very little funding in policy in the country. So these are the challenges of course we have faced, and not to mention the amount of compliance that we have to do. There is also a challenge from the talent point of view, where while it's much better than what it used to be when I started out, there are very few people who are still coming in and wanting to make a career out of animal welfare. So we are trying to professionalize the sector as much as possible so that the youth, the young people are enthused to come to this and see this as a serious career choice, because this is the career for making change, for ensuring that the planet, animals and people survive in the long run. While during my career itself, I realized that compassion towards animals is so much more than the animals itself. It is to the larger society as such, to the planetary well-being, to our health, to communities, and so much more. The Gen Z of the world now, who are supposed to be the more advocates and the more activist generation who are fighting for the right thing, I think that's where we have so much to offer the population, because if they join
not only our organization, but the animal protection movement at large, they will be looking at the most exploited population of the country, which is the animals. And everything begins at animals. Violence also begins at animals. So if we are able to stop the violence at the animal stage, then we are able to stop violence across people. So animals are the baseline that you can actually stop cruelty at, and you can solve so many issues at the animal level, which then impacts humans, which then impacts the planet. You don't care about animals, but you care about the planet, care about your health, care about other species or the wildlife. Animal welfare is a great place to start. We are also trying to mainstream the movement, pay properly, ensure that our movement is as professional as possible. It was a little unorganized or disorganized before, but as more organizations are coming in the movement, including ours, we have been here for 13 years now. We are ensuring that we have pay parity amongst different job descriptions. We are giving benefits to our staff. And of course, the cause is so important. At the end of your life, you want to say that, Acha, I have achieved something, I have done something for the planet that I inhabited. That's the reward you're going to get if you join this organization. The vision, the ultimate vision, is that we don't have to work anymore, right? That compassion is embedded into the system, whether it's political system, government system, or a corporate system. NGOs should not have to exist to do the work, and that's the ultimate vision. But of course, we want to create an equitable and sustainable future for humans and animals so that we can live together. My message to all of you watching this is that you don't have to like animals to be kind to them. Every time you sit down to eat, you can stand up for animals. Every time you take a walk on the street, you can be kind to animals. You can be kind to animals just by putting a water bowl during summers. You can be kind to animals putting rucksack outside your building to ensure that animals on the street are not shivering in the cold in winters. There are so many ways to be kind to animals. Just take one small step and you will see that you are feeling so much better. So most of our welfare of animals is not for the animals only. It is also for us to feel better about what we have contributed to this planet. So take your step today. ఈ సంస్థ తన కార్యకలాపాలను కేవలం ఒక దేశానికో ప్రాంతానికో పరిమితం చేయకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించింది. సౌత్ ఆఫ్రికా, ఇండియా, సౌత్ కొరియా, వియత్నాం, యూరప్, లాటిన్ అమెరికా, కెనడా, యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఆస్ట్రేలియా వంటి అనేక దేశాలలో వీరిప్పుడు యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్నారు. Hi, my name is Navmita Mukherjee and I am managing the marketing and communications for Humane World for Animals India. I have been working here for a little more than 2.5 years, and I just want to mention that we are the only non-profit animal protection organization that works for the protection of all animals. As the world's largest animal protection organization, we are working for all kind of animal cruelty. Animals that you see in wildlife, particularly say elephants and snakes, where we try to reduce the human conflict mitigation for elephants and snakes, the animals that are exploited for factory farming, but whether these are pigs and chickens, the street animals, for the sake of street dogs, we've done heavy animal birth control programs to make sure that the street dogs are sterilized and vaccinated and also can live peacefully with communities. One of our major intervention is the disaster relief and response work. We not only are creating a permanent evacuation shelter for animals in Kerala, but we are also working with communities and building a resilience of communities to ensure that they are able to embrace or they are able to tackle this situation properly. One of our key interventions that we have is with the government authorities and working with multiple stakeholders within the government bodies. What we try to do is bring in a systemic and systematic change. We are trying to build the capacity of enforcement officials, whether these are magistrate, police officers, forest officials, traffic police, and so on and so forth, and educating them and empowering
them enough to understand the animal law so that they can be implemented better. I would just want to add that something that we are doing for animals in India is here to stay. We are trying to bring in a more sustainable, systemic and systematic, creating an ecosystem, a place where animals can live peacefully with human beings. There is no fear in animals are not harmed for any reason. The future that I see for Humane World for Animals in India is a place where all human beings are able to embrace animals and living peacefully with each other. Animals are thoroughly cared for and people are being affectionate to them. I also envision a space where animals are free from their fear and hunger. When human beings are embracing the animals, the only thought that should come to their mind is, yes, this world belongs to them as well. అలా వీరు కేవలం ఒక సమస్య పైన మాత్రమే కాకుండా జంతు సంరక్షణకు సంబంధించిన చాలా రంగాలలో తమ దృష్టిని కేంద్రీకరించారు. పెంపుడు జంతువుల సంరక్షణ, ఎమర్జెన్సీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్, జంతువులపై ప్రయోగాలను నిషేధించడం, జంతువుల వేటను అడ్డుకోవడం, కుక్కలు పిల్లుల మాంసం వ్యాపారాన్ని అడ్డుకోవడం, పెంపక కేంద్రాలలో జంతువుల సంక్షేమం, వన్యప్రాణుల రక్షణ వంటి అనేక అంశాలపై వీరు పోరాడుతూనే ఉన్నారు. నా పేరు హర్షిత. నేను లాస్ట్ 8 months నుంచి హ్యూమెన్ వరల్డ్ ఫర్ యానిమల్స్ టీమ్తో పనిచేస్తున్నాను. నాకు లైఫ్లో కైండ్నెస్ అండ్ కంపాషన్తో అన్ని యానిమల్స్కి ఏమీ హాని కాకుండా జీవించేలాగా చేయాలని నా ప్రయత్నం. మేము ఇండియా మొత్తంలో 6 lakhs పైగా ప్లాంట్ బేస్డ్ మీల్స్ని ఇంక్లూడ్ చేశాము. అంటే మా పని రెస్టారెంట్, హోటల్స్, షెఫ్స్తో వాళ్ళ మెనూస్ చేంజ్ చేయడానికి, అంటే ప్రతి ఆహారంలో మాంసం, తేనె, హనీ, మిల్క్ ఇలాంటివి రీప్లేస్ చేసి ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ ఇంక్లూడ్ చేసేలాగా మేము షెఫ్స్కి శిక్షణ ఇవ్వడం, వాళ్ళ మెనూస్ డిజైన్ చేయడం, అలాగే అక్కడ స్టూడెంట్స్కి, టీచర్స్కి, ఫ్యాకల్టీకి అందరికీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం చేస్తూ ఉంటాము. మన లైఫ్ స్టైల్ వల్ల యానిమల్స్కి ఏమీ హాని కాకుండా చూసుకోవడమే మా లక్ష్యం. అది కూడా నేను అదే కోరుకుంటున్నా ఈ మెసేజ్ ద్వారా. నా పేరు స్నేహ. నేను హ్యూమెన్ వరల్డ్లో ఫండ్ రేజింగ్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్స్ బిల్డ్ చేయడానికి పనిచేస్తాను. అంటే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ని అప్రోచ్ అవ్వటం, ఫౌండేషన్స్ని అప్రోచ్ అవ్వటం ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫండింగ్ పార్ట్నర్షిప్ కోసం నేను మా సంస్థలో పనిచేస్తాను. హ్యూమెన్ వరల్డ్కి వచ్చి పనిచేయడానికి నాది ఒకటే లక్ష్యం ఏంటంటే జంతువుల పట్ల ప్రేమ. సో అందరము ఒకటే విజన్ తోటి పనిచేస్తాము, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్రూయల్టీని స్టాప్ చేయటం కోసం. సమాజంలో చాలా చూస్తుంటాము, అందరూ జంతువుల పట్ల అసలు అంటే రెస్పెక్ట్ ఉండదు, బాగా భయపడతారు. కుక్కలు ఒకవేళ వీధిలో కనిపిస్తే రాళ్ళతోటి కొడతారు. అలా యాక్టివిటీస్ అవ్వకుండా సమాజంలో అవేర్నెస్ పెంచుతాం మేము. సో నాకు అది చాలా నచ్చుతుంది. I'm Shraddha. I just started working here. It's been like 5 months or now, and I work as a digital media specialist. I mostly handle the social media for the Humane World India page. Please do follow for that. నా పేరు మల్లీశ్వరి. నేను గత 8 సంవత్సరాలుగా హ్యూమెన్ వరల్డ్ ఫర్ యానిమల్స్ ఇండియా ఫౌండేషన్ అకౌంట్స్ టీంలో పనిచేస్తున్నాను. మొదట జాయిన్ అయింది జాబ్ పర్పస్ కోసమే అయినా ఆర్గనైజేషన్ చేస్తున్న పని నచ్చి ఇక్కడ పెంపుడు జంతువుల కోసమే కాకుండా వైల్డ్ లైఫ్లో ఉన్న యానిమల్స్ గురించి కూడా చేస్తున్న కృషిని చూసి నేను ఇక్కడ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. హ్యూమన్ వరల్డ్ అంటే మనుషులు మాత్రమే కాకుండా జంతువులు మరియు ప్రకృతి ఈ మూడింటి సమతుల్యతని కాపాడటం, కమ్యూనిటీస్లో జంతువుల పట్ల నిజమైన మార్పుని చూడడం, వారు జంతువుల పట్ల కైండ్నెస్తో ఉండడం, ఇది నాకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. మీ ఇంట్లో ఉండే మీ చుట్టూ తిరిగే కుక్కలకి, పిల్లులకు కూడా కాకుండా మిగతా అన్ని జంతువులు, మన ప్రపంచంలో ఉన్న రకరకాల జంతువులు, అన్ని జంతువుల పట్ల కైండ్గా ఉండడం. My name is Jayhari and I work as the Senior Coordinator for Disaster Preparedness, Response and Relief in Humane World for Animals India. I've been working in the organization since 2022 and I do my work to better represent animals before, during and after the event of a disaster. As part of our program, we
conduct a lot of training programs. So one of the best changes I observed is the levels of awareness of the communities have been increasing. So and also the governments and authorities that we used to work with, they are also becoming very welcoming towards this type of programs. So an example I can give is during 2018 Kerala floods, lots of animals died because people were not aware of what to do. Like they evacuated by leaving their animals in cages, by tying them, etc. So we made a lot of IEC materials saying how to evacuate properly, the importance of untying your animals before evacuating yourself. Even the governments have posted these materials in their social media. And if we look back at recent disasters, people have started to understand the importance of saving the animals, and most of them, like 99% of people, leave their animals, untie their animals while evacuating to a shelter. నా పేరు బాలమణి. నేను ఇక్కడ 14 సంవత్సరాల నుంచి ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఊడవటము, తోడవటము, ఎవరైనా టిఫిన్లు తెచ్చుకోకపోతే చేసి పెట్టడము, రోజు డాగులు వస్తాయి, వీటికి ఫుడ్ పెట్టుడు, నీళ్ళు పెట్టుడు. డాగులు అంటే నాకు చాలా ఇష్టము. ఫస్ట్ ఏదో చిన్న ఆఫీసు అన్నట్టు అనుకున్నా, కానీ వాళ్ళు కష్టపడి చేసేది, వాళ్ళు ఎంత ప్రయాసపడేది నాకు చాలా నచ్చింది. వాళ్ళు ఎక్కడనో కుక్కలకు యాక్సిడెంట్ అయినాయి అంటే పరిగెత్తుకొని ఉరుకుతారు. వీటిని తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి వీటిని బాగా చేపించి తీసుకొచ్చి ఆఫీసులో వదిలేస్తారు. క్యాట్లకు కూడా ఎక్కడన్నా టక్కర్ అయిందంటే వీటికి ఒంట్లో బాగాలేకున్నా తీసుకుపోయి వీటిని బాగా చేపిస్తారు. ఎంతో ప్రయాసపడి సేవ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. నాకు బాగా నచ్చింది ఈ ఆఫీసు. 14 సంవత్సరాల కోలే నేను ఇక్కడే చేస్తున్నాను. కానీ ఎక్కడ పెరిగే జంతువులను అక్కడనే వదిలేయాలి, వీటిని తెచ్చి బంధించకూడదు. మనం ఎట్లా ఫ్రీడమ్తో బతుకుతున్నామో వీటికి కూడా అంత ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే హ్యూమన్ వరల్డ్ ఫర్ యానిమల్స్ అనేది ఒక గ్లోబల్ కమిట్మెంట్. జంతువులకు తాత్కాలికంగా సహాయపడడం కాకుండా వాటి ప్రాబ్లమ్స్కు కారణమైన వ్యవస్థనే మార్చాలన్న లక్ష్యంతో శాశ్వతమైన న్యాయం కోసం నిలబడిన ఒక బలమైన సంస్థ ఇది. జంతువుల పట్ల మీకున్న ప్రేమను కేవలం సానుభూతితో సరిపెట్టుకోకండి. ఈ వరల్డ్ని మరింత పాజిటివ్ వైబ్తో నింపే సమయమిది. ఇక ఆలస్యం వద్దు, రండి ఈ బిగ్ చేంజ్లో మనము కలిసి భాగస్వాములమై రియల్ గేమ్ చేంజర్స్ అవుదాం. హ్యూమన్ వరల్డ్ హైదరాబాద్తో కలిసి ఒక గొప్ప మార్పులో భాగస్వామ్యం కావాలనుకుంటున్నారా? వారి కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇంకా అడ్రస్ డిస్క్రిప్షన్లో చూడొచ్చు.